icing conditions, please stand by for engine start until push completed and brake set. Hello, Captain. We are ready for pushback. Departure check completed. Bypass pin inserted. Locking gear.
Set parking brakes. The safety card found in your seat pocket contains Unlocking gear. information about exit routes, oxygen masks, life jackets, and the brace position which you must adopt if you hear brace, brace. There are 8 emergency exits on this aircraft. The cabin crew are now pointing out the exits nearest to you. Please be aware. Will guide you to an exit in an Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Left is clear, right is clear. jackets for children. Your tray table must now be stowed, armrests down, window blinds open, and seatbelt fastened. Further information regarding your safety on board can be found in the in-flight magazine. We hope you have a great flight. Ladies and
Attention all passengers, the captain has an announcement to make. Good morning, we're about to take off, but we are expecting some turbulence, so please hold your seatbelts. Bye-bye.
Guess who is back? Hello, hello everyone. And soon we're gonna start the camera too. How are you doing, guys? Nice to see you here. Hello, hello. 1 second and I'll fix the camera. Hallå Kurd, 173, vart flyger du? Flyger till Mallorca. So we're flying to Mallorca with Sunclass. Roblox coaster, yay, thanks. Kan jag få en titt i kabinen? Absolut. No problem. So today we are flying to Mallorca. I remember now. Thanks for reminding me. And also Nordic Aviation official. Sunclass Airlines fly to Kuopio once a week in the winter. Hang on, let me just start the camera. And there's one camera. Hello, here's my hand. And hello. Who is that? Let's see. Ah, right. I removed the shot. There we go. Cooked pilot. Hello again. Hello. I stayed. Oh wow, very nice. Sorry for the delay. Hur lång flyg är det kvar? Very nice. Ludvig, jag flyger till Köpenhamn. Härligt. Kul att se Adam. Alla likar till 10k innan han är tillbaka. Ja, men tack så jättemycket. Jag har ingen aning hur många likes. I don't know how many likes I have now. Thank you so much. So I'm streaming on Twitch, TikTok and YouTube. Welcome guys. I'm gonna try to make it a little bit more in English because some of you are from other countries than Sweden. So I'll try to do it. Ludwig, I'm flying to Copenhagen. Very nice. How long time is it left? Holy fast speaking. Yes, I've been used to it. So I can try to slow down a little bit or something. Let's see. I fixed one camera. I'm gonna fix the other one as well. Yeah, nice. So let's see. And I'm just gonna find it in the list, the camera. Joystick camera, that's the one I have. Let's see, where is it? Webcam. There we go. Black screen. Hello guys, and welcome. Ludwig, I'm flying with the 737, very nice. Hur långt är det kvar? How long is it left? Let's see. Tack, no problem. Thanks, no problem. So, okay, let me just fix. So let's see where we are and so on. Roblox coaster, you wanted to have a look inside the cabin, so let's do that. And we're also gonna make sure that everything looks okay here. One thing I know that we need to do is to set the destination. I mean, we have set the destination, so I really hope we are flying to Mallorca here and not somewhere else. Where are we in the world? We are now leaving Sweden, south of Sweden. I believe it's almost Malmö, no, Ystad. Cooked pilot. Oh wait, I remember when I was in 2 of your streams and there were planes glitches around the airport. Oh yeah. Nice. I remember that too. That's true. So are you also flying somewhere today, or do you have flight simulator also? So hur långt är det kvar? How long is it left on the flight? We'll have a look. Vi ska kolla hur långt det är kvar. We'll have a look, see how far it is. We are flying to this island here, Mallorca. I've never been there myself. But we will see. We are going to. So arrival at 23, somewhere around that, I think. Let's have a look at the arrival. We're gonna make sure that we have everything correct. We're gonna land at the runway 24 left. What happened to the music? Oh. Start it again. Arrival 24 left, Yankee. We have Yankee and
We have Yankee and the other one. Adam Kung. Om man köper spelet och flyger måste man trycka på alla knappar innan man flyger flygplan då. Nej, det behöver man inte. Man behöver inte spela så här som jag gör. So if you buy the game, do you have to push on every button before you can fly an airplane? No, you don't have to. You can have it running and just go and fly with the joysticks basically. So you don't have to make it this serious, which I'm doing. Okay, good pilot. Yeah, I got Microsoft Flight Simulator 2024. All right, nice. So, you know what we're gonna do, guys, later on? Soon it's Christmas, and for Christmas, we usually have like a Christmas tree somewhere. So, we are gonna make a community flight where we're gonna fly formation, at least 7 planes. We need 7 planes, so we're gonna do that in multiplayer mode, and we're gonna fly a formation of a Christmas tree. But I need your help to fill the planes, so we're gonna play multiplayer. I don't know which date yet, but we also need to practice for it, so it looks really good. But in the upcoming streams, we're gonna practice that. Så vi kommer alltså att flyga julgranen, Christmas tree, soon, because it's Christmas soon. So we're gonna do a formation of that. So everyone who has Microsoft Flight Simulator 2024 can join. We're not gonna play on vaccine because they will ask what we're doing. Ja, Theo, det är det som är kul. Yes, that was fun. What time is it in Sweden? It's 20:30. I think it's almost the same time in Amsterdam. Maybe there's 1 hour difference, but I think it's the same time. Är alla flygplatser gratis? Ja, det är de. Alla flygplatser är gratis, men de ser lite olika ut. Vill man ha liksom mer realistiskt, då måste man oftast köpa till extra. So if you want to if you want to have it more realistic with airports, you usually have to buy extra airports. So I usually do that. For Mallorca, I think I found a freeware, so I downloaded a freeware on flightsim.to. När ska vi köra julgranen? Vet inte exakt, men det är dags att börja öva för det. Så jag har inte satt något datum än. Men jag tänker någon gång innan jul där. Kanske 15 december någon helg där tror jag vi kör. So I think we fly the Christmas tree some weekend or something. Maybe 15th of December or something like that. Kan du gå in på flygplatsen på slutet? Skulle jag analysera den? Absolut, det kan jag göra. Men JAS, jag vet inte riktigt vad vi ska köra. Jag tror kanske inte att det blir JAS, för det kan bli lite svårt att liksom koordinera det när jag har stämt av med några andra. So for the Christmas tree, I think we will probably not fly the JAS, but some slower planes so everybody can follow along in line. And now 2029, yeah, that's correct, so it's the same time zone, very nice. Tack, inga problem, no problem. We are gonna plan for the landing here, runway 24. 24 left, actually. Charts. We're now flying into Germany and Bremen Center. Mallorca. And that's the eastern. Runway 24 left, how does that look? Actually, ILS. Luni to Papa. I guess, okay, this looks quite okay. A little bit confusing. How about the Yankee one? I think we'll fly the Yankee one. Not really sure why we select the Yankee one, but let's select the Yankee one. ILS 24 left, Yankee. That's that one. And also Luni to Papa for Luni to Papa and insert. Okay, we're gonna have a look at the flight plan, make sure we don't have any discontinuities. Okay, we have one discontinuity, so we're gonna clear that. And insert.
for descent. And it looks good. Stop for descent at 10:24 UTC time. Hello, cook pilot. Nice with the jump scare. Mart och jag. Hej Mart, hur är läget? Välkommen. Welcome guys. Vilket flyg? Sun class. We're flying the Sun class A321. Look how beautiful this is. I'm gonna do one thing. This is quite nice to do. If we go to the drone mode. And then drone speed, we slow it down a bit here. The rotation. Attention all Something like passengers. that. The captain has an announcement to make. The captain has an announcement to make. We're about to take off, but we are expecting some turbulence, so please hold your seatbelts. Mille! Hallå Mille! Ska du köra någon vatten idag? Nej, det kommer jag tyvärr inte göra. Jag kommer inte hinna det. Will we do some vatten today? No, unfortunately not. Because I need to leave again soon and then be back for the landing basically. So unfortunately not. But this is quite nice to do. Ska du köra någon vatten, Milla? Ja visst, vi körde igår. Nu kommer jag. Vi körde igår. Hallå Pete! Välkommen tillbaka Pete. Hoppas det är bra med dig. Flyger Sandklass Palma för riktigt? Ja, det gör de. Jag har själv bokat biljetter till dem. Eller alltså jag har sålt biljetter. So I've been previously I worked as a travel agency where I actually booked the flight from Stockholm with Sunclass to Mallorca. So yes, they are flying in real life. Good, yes. Really nice. Nice to do this little flyby here. I will do it from the other side. Har du köpt till extra? If I bought the extra for the Mallorca airport, I have not, but I have downloaded a freeware scenery which I thought looked quite good. I'm not sure how it looks inside. Vet inte hur det ser ut på insidan på Mallorca. But we will see. This is quite nice to do this drone modes like this. Just to have a look and enjoy the airline from the outside view. Are we climbing? Sure looks like we're climbing. Hello myself. Now I'm outside. Martin och jag ska planespotta på Arlanda imorgon. Nej men vad nice, jag var där idag. Härligt. I was at Stockholm Arlanda today and did planespotting. But it was only visible on YouTube because I don't know how to stream to TikTok also. You need a stream key for TikTok for me to put into the device that I have there. But I don't know the stream key and I don't know how to find it. So yeah. Adam, vilket flygbolag har sköna stolar tycker du när du reser? Jag tycker nästan alla har det. Jag vet faktiskt inte någon som inte har det. Which airline do you think have good seats? I think everyone has a good seat. Not sure which one. Är det passagerarplanet? Ja. Do we have passengers in the jet? Yes, we do. Everybody is singing along and being happy. So yeah. We have some passengers. It's not a full flight. Not everybody wanted to go to Mallorca today, it seems like. But everyone is here. Vad heter din YouTube? Ja, det heter Stockholm Planespotting. Så jag var där idag och planespottade. So my YouTube channel, if you haven't, make sure to check it out. Stockholm Planespotting, where I do live planespotting at Stockholm Arlanda sometimes. So I was there today. So make sure to
check it out. Stockholm Plane Spotting. That's my channel. And this is from today, which I filmed today. And I think the highlight of today was, let's see if we can find it, the Hercules plane. So, very nice here. Vilken banan? Det var bana den utkiksplatsen som de både startade och landade på. So they started, and here actually the pilot is waving. Can you see that? There. Very nice. Very, very nice. 19L, cabin personal. Ja, det har vi. We have some cabin personal. Or flight attendants, cabin crew. Numret på banan, det är nu ska vi säga 19L som de landade på och startade på idag. 19L. Så jag stod vid gruskullen idag. Let's see if we can find the Hercules plane. From time to time there was no plane at all. Basically just waiting. Norwegian. Let's see if we can find it. It's an ATR. Yeah, so lots of planes. So not sure where it is with the Hercules. Yeah, anyway, you're not gonna go through everything here. Men det är bana 19L som de startade på och landade på idag. Runway 19er left. There we go. There it is. This was super cool. 21 and 16 or something. Here we go. This was the highlight of today. Nice, för jag ser. Jag ska kolla alldeles strax om de borde vara synliga. Eller de ska vara synliga. So yeah, so this was the highlight of today. The C-130 Hercules. Super cool plane. Unfortunately, I wasn't too steady there with the camera, but yeah. Anyway, make sure to subscribe to my YouTube channel if you want to. So sometimes I go live there only. Tack, inga problem. Vi ska se om kabinpersonalen är... Det kan vara så att de är synliga bara i slutet. Maybe they are just visible at the end. Yeah, they're not visible, unfortunately. They only are visible then when we are deboarding. What was your YouTube? Yeah, it's Stockholm Plane Spotting. The link is on my Twitch profile also. So Stockholm Plane Spotting. Same as the Twitch name and so. Sorry om jag frågar så mycket, inga problem. Sorry for asking so much, no problem. Gnagan, hallå Gnagan, hur är läget? Välkommen, hur är läget? So welcome guys on this flight to Mallorca. Yeah, so basically we have like all the passengers aboard here. What can we say? They're all enjoying, I hope at least, they are enjoying the view here. This is very nice. What's called this liquor? Sasha, hello. Porque... Vad betyder det? Sunclass flyger idag, säger jag. Jajamensan. Flyger Sunclass idag. Flying Sunclass today. Till Mallorca. So we're flying Sunclass to Mallorca. And we are expecting to... Yeah, so many social media, yeah.
So right now I'm live on Twitch where you are a cooked pilot, and also I'm live on TikTok, and I'm also live on YouTube, so streaming to 3 different platforms at the same time here. But unfortunately when I go plane spotting, I have not figured out how to do it on multiple platforms, so therefore I'm only live there on YouTube. Gnagaren, precis sådär flög jag i somras, Arlanda till Mallorca med Sunklass. Härligt, härligt. Hur var flygningen? Bratt, hallå Bratt. Welcome Bratt. So Gnagaren on TikTok just did this flight, this summer. Finns det städer i länder som man kan se? Ja, det kan man, fast det är lite svårt på avstånd, men ja, man kan se dem lite grann. So if you can see the cities, yes you can, but it's a little bit tricky. I mean, it's not super detailed until you get closer down, but yes, you can. Cooked Pilot, yeah, subscribe and follow on all social media that I have. I like your streams very much. Oh, thank you so much. Thank you so much, Cooked Pilot. And I will, let's see, do you also have some, yeah, I'm not following, but now I'm following you. Now I'm following you on Twitch. Thank you so much. Vart flyger du? Till Mallorca. We're flying to Mallorca today, guys. Requested flight from Roblox Coaster 99 on YouTube. So finally we're doing this flight. I forgot about this flight, honestly. Because they're coming in so many requests. And then I'm thinking, okay, this one, I have not done this one. And since we're flying in real time, it takes the same time as it takes to fly in a real plane. So with that said, we have we're gonna see when we are expected to land here. 10:47, that's when we are expected to land at runway 24 left in Mallorca. That's about in 2 hours and 2 hours and 30 minutes almost. So 2.5 hours until we are there. But we're gonna start the descent at 10:25, so in exactly 2 hours then we start the descent. Så vi börjar landa om 2 timmar. Om 2,5 timmar är vi framme. Theo, hallå Theo. Vilket plan kör vi med? A321. We're flying with the A321. Yes. Mart, jag har ett förslag för ett flyg Stockholm till Alicante. Ja, jag har redan gjort den ganska nyligen och ganska nytt lagt ut den på YouTube och jag tror också på TikTok. Så jag tror att den kommer att komma ganska långt ner tyvärr. A320 Neo, A320 Neo. Because I have många andra flyg. I have lots of different flights to do, and since we already did Alicante very soon, but we have, for example, Barcelona. We have not done the Barcelona and other flights. So feel free to fill in some requests. I have lots of flights to do. Så om det är någon speciell flygning ni vill göra, skriv gärna det så ska vi försöka fixa till det sen. Kan du flyga med 787 Dreamliner sen? Oh Theo, då har vi faktiskt aldrig provat att flyga med, så det kan vi göra. I've actually never tried to fly the 787 Dreamliner, but now that I know how to fly the 777 and also 737, I think I will be able to fly the 787 Dreamliner. Ville, tjenare Ville, hur är läget? Hello, hello. Ni är med? Okej, vad vill ni leka? Nej, men vet du, vi ska jättesnart gå och lägga oss nu. Okay guys, I need to leave again. Kan du åka Boeing 727 Norwegian nästa flyg? Det skulle vi kunna göra. Vi skulle kunna köra kortflygning efter det här Stockholm till Oslo med Stockholm. We could do a short flight from Stockholm to Oslo. No problem, cooked pilot. Yeah. So I think I will be back like for the landing. So it's like in 2 hours. Har du two-wheel på den? Jag har two-wheel... det har jag nog inte på 787 tror jag. Jag måste nog köpa till den tror jag.
Är det okej om jag lurar typ en halvtimme och tittar klart imorgon för jag ska vara med mina kompisar? Absolut, inga problem. Vi hörs och ses, Roblox Coaster. Ha det så bra. Du kommer kunna se den på streamen imorgon, eller på återuppspelningen imorgon. Kan man önska låtar? Tyvärr inte, för att jag streamar på YouTube också. Och det är så här copyrights och sådär. Och från Stockholm till Warszawa. Ja, just det. Det skulle vi kunna göra också. Okay, so I will... My daughter is... I need to be with my daughter, but so which view do you want to see? Is this okay? I need to leave and then be back from time to time. I'll be at least back for the landing in about 2 hours. So we're gonna start some counter or something. Where is that? Yeah. Det kan vinka. Okej. Därför att vi alla förstår inte svenska. Cook pilot, so to be sure, goodbye and see you as soon as possible. Yes, you too. Oh wow, 2 hours, I'm not sure I'll be here, but I'll do my best. Yeah, no, I understand. But it will be playable, replayed on YouTube later. Okay, so we're gonna do like this. We're gonna start. Let's see if we can have some countdown. Kan åka Stockholm till Aten i Grekland? Det kan vi göra någon gång, men inte idag. En fråga, kan du gå igenom flygplatsen och gå ut där bussarna står sen? Yes, det kan jag göra. Hej Ludvig, hej igen. Jag måste tyvärr gå nu alldeles snart igen. So I still need to leave. Yeah, behind your daughter jumping, yep. So, time to go. We're just gonna start hang on. Längsta flyget, which is the longest flight. The longest flight is from Singapore to New York, 18 hours, which I did on stream. Super long. Okay, so we set 2 hours, that would be 22:50. Start, let's see if that gets up here. There we go. Här kommer Emma. Sound, 1 second, countdown, starting soon. Oh. Ah, well, we'll do it like this. Well, guys. Right, something like that. Ah, jag säger till det barn. Ja, vad kul, Ludvig. Ja, just. Nej, just, jag fattar inte det. Okay. So I will be back in about 2 hours. So yeah, see you in about 2 hours, and we'll prepare for the landing. And then we might do one short flight Stockholm to Oslo or something. Goodbye, Cook Pilot. See you next time or later. Very nice that you tune in, and take care, my friend. Hej då Ludvig, hej då. Vi hörs och ses sen. Jag ska göra en video sen hur man gör med flightsimulator. Mr. Fortune Plan, det är 2 Delta A330 på Arlanda. Ja, jag såg det. Det är för hockey. So there are 2 Delta A330s at Stockholm Arlanda. That's because it's a hockey. They flew them in. Nothing beats a Jet2 holiday. Nice, And nice right now, Cook Pilot you with can save Jet2 £50 holidays. per person. That's £200 off for a family of 4. Yes, indeed. Very nice.
I actually saw jag såg en av Deltan idag. Jag såg one of the Delta today. Jag tror att de åker från Arlanda. Jag tror att de spelar ju imorgon, så jag skulle tro att de kanske åker tillbaka på måndag, tisdag. Men jag vet inte, lite osäker. Alright, see you later guys. What I will do in 2 hours, I will spend some time with my wife and also my kids. So that's why I also said no to streaming first. But then I thought I might as well start the stream, and if I just leave it like this, okay, I might have it on as well. So yeah, that's why. Okay guys, see you in like 2 hours or something, and bye for now. Vi ses Mr. Fortune, det gör vi. See you in about 2 hours, and hopefully good landing. Let's make sure that everything looks fine here first. 1 second. And we have set the clock to correct one for the top of the descent, 10:25. Yeah, that will be quite good actually. Then like this. All right, bye. Just do it! Make your dreams come true!
Mayday, 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 mayday. Attention all passengers, the captain has an announcement to make. Good morning, we're about to take off, but we are expecting some turbulence, so please hold your seatbelts. Bye-bye.
Hallå igen, tjenare. Hur är läget? Welcome back guys. Where this play goes, we're going to Mallorca in Spain. Så vi flyger till Mallorca. Oj. Vi börjar närma oss redan. Eller redan, det har gått ett tag. Då ska vi se. Let's see. Time to prepare for the landing. Okej, då ska vi se. Hur är läget hörni? Hallå igen Adam Kung. Enter destination data, yes. Då ska vi se. Perf. Next phase. QNH. Arrival perf. Refresh meter. Apply meter. 10-12 QNH. 1012. Good pilot, hello, you're still awake, nice, very nice. You're back, I switched to TikTok, yes, but I'll go to Twitch now, yes. Very nice, yes, I'm back. Oh yeah, I should remove the there we go. So yes, back again, and we are going to prepare for the landing. Yes, very nice cook pilot. And hello, here I am, nice to see you back on Twitch, welcome back. Nice that you're still awake. And we are very soon starting the descent here. You can see the white arrow, that's where we start our descent. So it's not far off. So we're gonna get the temperature and the winds. Temperature is 17 degrees and wind 180.01. 17 degrees, it's not so warm that I thought it was. 17 degrees and 180.01 I think it was. Yes, and then we're gonna calculate the landing weight, fuel prediction, 69 plus 3, that is 72, right? 70, 71, 72, yeah, 72.0 for the landing weight. How are you doing, cooked pilot? 72.0 for the landing weight. We can do a low auto brake or a medium auto brake. Let's have a look at the charts. And also the barrow for the minimums. Category C, ILS landing 239. So we're gonna enter the 239. Next. Wait. Per page. Next phase. Was it 239? I think so. I'm doing great. Yes. Playing GTA. Is that 5 or 4? I'm so bad with the Roman signs. Online right now. Alright, very nice. I played the very first GTA a long time ago, and also I played the which Vice City I think it is called a long time ago. But after that I've not played the one. Oh, GTA 5, okay. So that's the latest one, very nice. I must try it. I've not tried it actually. But I think I do have it. I think I bought it because I wanted to try it, but I haven't. Is it good? The one that is coming, the GTA 6 or which one it is, seems very cool whenever it will be released. Hopefully next year. Category C 239. So we enter 239 for the barrel. And there we go.
We start the descent in 6 minutes. And let's have a look at the charts. So we are gonna come in for this approach, and I need to have a look at the sim brief. What does it say there? So we should then wait. Not top of the descent yet. Yeah, GTA Vice City is not the first one. Yeah, yeah, that I know. I played the very first one, and I remember when the second one came, and the third one. The third one was in New York, I think, or something. But it's quite a big improvement after that. The first one, you saw it from the upside, and I remember like you can go in a train and like open and close the doors and like kill people. It was quite funny. And if they the people hit the railway, they all died. But the police couldn't come up there, so it was quite funny. Say it, Sunclass! Yes, Sunclass! Jajamensan! Very nice with the Sunclass Airlines Airbus A321. And we are very soon starting the landing. And yeah. Very, very soon. So we are gonna look at the approach. GTA 6 delayed twice or triple times. Yeah, I heard that. I think it never come out in this point. Yeah, we never know. I think the next time now was November 2026, so in 1 year. Who knows? Säg, kan du köra från Malmö någon gång? Yes, det kan jag göra. Jag gjorde det faktiskt igår. Då körde vi Malmö till Göteborg, men absolut kan jag göra det igen. Kommer du köra en kort flygning efter denna? Kanske, lite osäkert. Kanske. Vi ska se. Flight level 100. Mille, välkommen tillbaka Mille. Hur är läget? Kan man se när flygplan tar take-off i Arlanda? Nej, det kan man inte göra. Det är inte som på riktigt på så vis. So if you can see when the planes take off as at Stockholm Arlanda, nope. Good pilot, okay, interesting. Do you think we could play a game together one time? Yeah, sure. That will probably work, like GTA or which one? How does that work? Can you play online on GTA or GTA? GTA, that was very Swedish. GTA. So I'm thinking like at the Discord, I saw you joined the Discord, so we can probably play there, and maybe some other will also join in that case, if we can play multiplayer. I'm looking at this chart and I don't know what I'm looking at. Okay, coming in from Lunik. Here is Lunik. Lunik to Papa. Yeah, it's this one. Flight level 100. Then maximum 250 knots. Then after that, Nakop. So, okay, Lunik, Nakop. Let's have a look. Lunik, yes. D356 Tango. D356 Tango. Unsure. Nakop. Glassaren, tjenare glassaren. Hur är läget? Välkommen tillbaka.
Hur gick det att flyga 77 häromdagen? How did it go to fly this 747 the other day? Quite good actually. Quite good. I had my best landing. Minus 23 for the FPM. It's crazy. Så jag fick minus 23 FPM när jag landade. Här kan man se när flygplan tar take-off i Arlanda, inte på spelet på riktigt. Ja, det kan, alltså man kan gå och planespotta. Det kan man göra. Med 77, ja. I Turkiet så landade vi. Jag trodde inte mina ögon först. Så det var helt galet. Minus 23 FPM. Det var väldigt, alltså självklart lyckades jag inte spara in den. So I had minus 23 for the landing, and of course I didn't save it, but those who were online and saw it yesterday, they saw it. Starting the descent. Cooked pilot. Okay, interesting. Do you yeah, you can. Okay, I joined your Discord and my subscription of GTA 5 will end soon. The second problem is that I play on Xbox One and Series S. Okay, so you can't, if I play on PC, I can't play with other players that plays Xbox, or? Because on Microsoft Flight Simulator you can. A320 nu, yes, det är A320 nu. Eller nej, A321 faktiskt. A321 actually. We have now started the descent. D356. Okay, TCDP. Okay, and then we have the ILS 24 left Yankee. This one looks interesting. Ubumu. That's where we get the glide slope, 2,500 feet, so that's at 2,500. And see that we have Ubumu. Ubumu is there, okay. And 2,500. Good pilot, yeah, we can play some games, but Microsoft Flight Simulator might work if you have 2024 version. Yes, that will work. So that's nice. Tack så mycket Kirsk för delningen. Thank you so much for the share of the live stream. Kan man köra Microsoft Flight Simulator utan PS Plus? Oklart. PS Plus, alltså PlayStation Plus, antar jag att det är. Det finns ju inte på PlayStation än, men det kommer att komma sen. Vet inte hur de lägger upp det, så att säga. 20. Ja, ska du sova? Det ska du göra. Thanks, no problem. So känns som att vi borde ha typ mer drag. Maybe we should have more drag. Perfect page, activate approach phase, no, not yet. We have everything set for the ILS. Is this the weather we have at Mallorca? Is this it? Grey? Clouds? Grey? Really? This is Mallorca? Not what I thought. Good pilot. Yeah, we can't play some games, but Microsoft Flight Simulator might work. Yep. So I have the 2024 version, so we can try and play that. That would be cool. So I'm trying to synchronize to get some people to play
or fly a Christmas tree formation. So that's something we're gonna work on. So we need at least 7 planes that can fly together in like a Christmas tree formation. Nice. Do you want to plan when to play now? If not, just add me on Discord and you can DM me whenever you want to play. Yep, I'll do that. I'm not so good at well, I'm good at planning, but right now I don't know when I can play next time, so it's a little bit unsure, but I'll DM you and see maybe if more people want to join. So we're trying to do like community flights. Glassaren, vart landar vi? Mallorca. Vi är snart framme på Mallorca. So we are landing at Mallorca. Feels like I don't really know this approach, which is not so good. Okay, we can remove this Zulu and Zulu. Here we go, and then we'll have a look at the ground charts at the airport. Airport briefing continued, arrival continued, briefing. Remodeling work, remodeling airport info, takeoff, minimum parking stands. I think we want this one and this one. No, we don't want that one. This is a takeoff. Continued arrival. This is just the briefings. Let's have a look how they look now. It's just briefing. Okay, let's go here. Airport info. Okay, so we're gonna land on the runway 24 left, so that means this one. And I think we'll turn on the either S2. Does that mean that we're not allowed no entry? Oh, they can't enter, but we can exit. So either S1 or S2 exit. And then we have some gates at Lima, my Terminal 1, Terminal 2. Mille, hallå Mille, har du flugit till Larnaca någon gång? Ja, det har jag gjort. Kan du visa kabinen? Yes, det kan jag göra. So if you've been flying to Larnaca, yes, I have been doing that. It wasn't so far. So long time ago. Men det skulle vi kunna göra igen sen. Kan du visa kabinen? Absolut. Ett ögonblick så tittar vi på den. Vänta, vi ska bara kolla lite grann här på parking stand så vi har lite koll. This is the 24 right. Okay. Here we have Pier C, Terminal 1 and Terminal 2. Alright, so maybe like gate 66 or something. We'll see what we will be assigned. Kabinen skulle vi visa. Vi ska kolla. Oj. Mallorca! Kabinen ser ut så här. So this is how it looks like, the cabin. I'm not sure if they have sun class. No, unfortunately it's not so much sun class in here. Yeah, just a default cabin. So yeah, I guess it's just a delivery on the outside with the sun class.
Nothing inside here says sun class. Kan du visa kabin? Yes. Okej. Kommer vi in för landning här. Cooked pilot. Okay, so my Discord is alright. I think I have that. Add me, and when you're ready to plan a day gaming, tell me. But I'm always available, especially like Monday to Friday afternoon, because I got school, homework, study, friends, etc. Yeah, I understand. I understand. No problem. I will do that. I will do that. Xavier Bin, hello, how are you doing? Welcome to the stream. Hey, I just watched your stream, really awesome, plane spotting. Oh, thank you so much. I was also wondering if you have any recommendation for listening to live ATC while watching, so I can follow along next time. Yes, in Sweden it's a little bit, we don't have so many ATC live to listen to, I think. But there is this ATC live, wait. Mr. Lucas, hallå, välkommen. Hur är läget? Yeah, there is this live ATC mobile. I'm not sure if there's the only one I found is we have Gothenburg, but not so much Stockholm, Sweden. We have this is for Bromma, but Arlanda there is no one that you can listen on from what I know. Maybe some of you other guys know if you can listen. Okay, here we have Mallorca. Welcome, welcome. Looks like a nice day. Mr. Fortune Plan, tjenare igen, hur är läget? Välkommen! Välkommen tillbaka! Ikma, tack för delningen. Thank you for the share of the live stream. Xavier Bin, where are you from by the way? And Cooked Pilot, yes, my first flight that I remembered. Alright, nice. Very nice. Yeah, the one that you flew in real life to Mallorca, right? Kan du visa planet Jesper? Absolut. Så här ser det ut. Det är vackert. Det är vackert. Very beautiful. A321 with sun class to Mallorca. And here is Mallorca. Can you handle sound here for 500, 400 approaching minimum, etc. when you have time? Oh yeah, on Twitch. Yes, I will do that. I know what you mean. Like when you send in those, I can see if I can fix that later on. Good idea. Really good idea. More drag needed. Okay. We're now at 13,000 feet. We have set the altitude to 2,500. Let's refresh the METAR. And the arrival perf. Refresh METAR. Apply METAR. QNH 1012. Let's have a look here for the final METAR information here. QNH 1012, temperature 17 degrees. Is that correct? 17 degrees, yeah. 180 at 1 knots. Correct. Barrow 239, that's also correct. Alright, now making a right turn. Är du framme snart? Jajamensan! Det här är Mallorca. Så vi är väldigt snart framme. You're very soon there. Yes, when you land, yeah, so you can send it in. Yeah, good idea. Good idea. I will look it up. Really good idea. Ah, Xavier Bin. Oh, okay, thank you. No problem. I'm from Germany. Ach so. Ich kann auch Deutsch sprechen. Und ich hoffe, alles ist gut mit dir. Herzlich willkommen. Speedback still out. Wo in Deutschland wohnst du?
Ville, tycker det är värt att köpa JAS 39 till MSFS? Jag har den. Alltså det kan vara lite kul sådär. Jag är inte jätteförtjust i att flyga alltså stridsflyg typ sådär. Så jag tycker det är roligare att flyga passagerarflyg eller sådär. Så för min del så det är kul att ha den, men jag flyger inte mycket. Men om du flyger mera stridsflyg och så absolut skulle jag säga. När landar du? Vi landar väldigt snart. We're landing very soon. And we are expected to be there at 10:50, so in 8 minutes. 8 minuter landar vi. Om man köper Deluxe får man alla flygplan, eller måste man levela upp tills man får dem? Deluxe får du inte, det finns ju det är väl den här Aviator Edition, det är den jag har. Då får man alla flygplan som finns typ, eller alltså alla flygplan som Microsoft erbjuder. Ja, men hur länge landar du? 7 minuter. Ach so, in der Nähe von Berlin. Ach so. Ich habe in Berlin gewohnt, in, wie sagt man, Kurfürstendamm? Nein, nicht Kurfürstendamm. Kleinmachnow. Zehlendorf. Ich war ein Au pair, als ich 20 Jahre war. Cooked pilot, I understand German a bit because of a similarity of Dutch. Okay, it's not that similar, but I understand a few words. Oh, very nice, good. I don't know so much Dutch, unfortunately. I must work on that. Var åker telefon från Stockholm till Mallorca? Mr. Fortune Plan flög precis på Vatsim mellan Göteborg och Malmö med flygplan A320. Gick jättebra utan problem. Ja, men grymt jobbat. Härligt. Bra där. Kul att du är på Vatsim. Charlie, var åker telefon? Det är Stockholm till Mallorca och det är med Sunclass. Okej, QNH. Vi ska kolla vad vi har här. Activate approach phase kör vi nu också. Confirm approach phase. QNH 1012. Ja, Kennish. Ach so. Sehr schön. Das ist ja super. Här är också med dem. Vilka plan Sunclass? De har lite olika, men det här är A321. Das ist die A321. Wie sagt man? Har de A350? Yes. Det finns A350. Får man med något SAS-plan om man köper standard edition? Nej, det får man inte. Man får ladda ner det. Eller köpa Phoenix eller liknande. Real Airline Pilot. Hello. Tjenare. Hur är läget? Välkommen. Jag var på Arlanda idag och planespottade. Vet inte om du flög något av SAS-planen idag. Välkommen. Och vi kommer in för landning här. Seatbelt sign on. Kanske lite sent, men... Och vi kör en Sunclass idag, Sunclass A321. We're flying the Sunclass A321. A350 finns, men man måste köpa till det. A350 is available, but you have to buy it. Okej, jag flög från Kastrup och tillbaka. Jag är osäker på om jag filmade dig då. Jag var där typ mellan 1 och 3 ungefär. Nej, lite längre till och med. Typ, jag åkte därifrån när Emirates startade. De var försenade, så ja, typ 3:30 där någonstans. We used a medium auto break. Okay, Server, ich muss los. Viel Spaß noch. Ich hoffe, bis bald. Ja, bis bald. Und sehr schön, dich zu treffen. Und alles Gute. Du kan ha sett mig. Jag landade vid 15-tiden. Vi såg den stora 777 när vi taxade. Okej. Då kan jag nog ha... De bytte ju precis banan när jag skulle filma. Eller så bara... De var försenade och sen bytte de banan, så då var det bara ta bilen och hinna precis ta fram kameran för att filma 777. Så det kan ha varit, jag måste kolla igenom min YouTube
Och det jag filmade där. Okay, that one. So we have a real airline pilot with us today. That's a real airline pilot name. And Mr. 40 Plan ska till Arlanda imorgon för att fota de där 2 Delta A330-planen där. Nice! Going to Arlanda tomorrow to plane spot at the A330. It's very nice. I wish I could be there tomorrow too. But yeah, I was lucky to get away today. Visa flygplanet på utsidan. Absolut. Så här ser det ut. Lite småstressad för att vi ska typ förbereda landningen här. Oj, jag har inte ens satt på LS. 2500. Oj, approach mode missade vi till och med. Duktigt, duktigt. Ja, den hittade den kanske. Land runway in sight. We're just gonna assume we're clear to land. Cabin crew, please be seated for landing. Alright, here we go. Svara på mitt svar. Charlie har åkt A350 Sunclass från Stockholm till Grekland, men jag har åkt Sunclass A350. Jag tror inte Sunclass har A350. De har A320. Och A321. A330 tror jag också de har. Det är inte live till det flyger va? Nej. Jag tycker det ser så tråkigt ut när det är mörkt. Det är därför. Men jag kör live weather i alla fall. Landing gear coming down. So here we go, finally. Jag svär med det största, det kan vara A330. A330 är det nog. Det låter mer rimligt. Nej, shit vad nice. Real Airline Pilot. Palma flög ut i förra veckan. Härligt, härligt. Var det bra väder där då? Landing soon, yes. Jaha, finns A350 hos Sunclass? Okej. Ja, fel av mig då. Jag visste inte det. Jag trodde inte det. I didn't know that the A350 was there. Okay. Spoilers. Arm. I'm gonna focus a bit on the landing now, so full flaps. And here we go. I have no idea about the landing. With the Boeing 747 yesterday in Turkey, I did minus 23 for the landing. That was insane. And I hate Boeing, but now I learned to fly. Just a quick little look here. Looks nice. All right. Är det bana 24? Jajamensan, 24L. 100 above. 400. Autopilot disconnect. Minimum. Continue. Retard. Touchdown zone missade vi. 5. Reverse thrust. Thank you for the nice. And welcome to Mallorca. Nice landing, tack så mycket. Missade lite, inte perfekt touchdown zone där, men ja. Det var i alla fall ingen double bounce eller något sånt där. Ladies and gentlemen, the cabin crew will shortly be leaving their seats And for let's see safety here. related duties.
We don't have any ATC here, so we're just gonna... Remain seated until the fasten seatbelt We are sign is just switched going off. to... Portable It's hard electronic to... devices We're gonna for stop here. Attention all passengers! The captain has an announcement to make! Butter, yes. Let's start the Take off, APU. we are Landing lights expecting off. turbulence, so Airline please return hold your lights off. seatbelt. Taxi lights on. Strobe lights auto. And in the Let's start overhead the lockers, APU. APU bleed. do take care opening the LS overhead off. lockers at night. We're just gonna take any random Smoking random is gate not here. permitted until you reach a designated smoking area. On behalf of the captain and Hoppas vi att inspelningen fungerade den här gången. So hopefully the recording will work this time. Nothing beats a Jet 2 Börjar du holiday. gilla Boeing Right 77 now, Max? Ja, you men det can gör jag save faktiskt lite. 50 Jag tycker om pounds att per liksom person. starta That's igång alla 200 knappar och pounds sådär. off for a Mycket family knappar, of så det är nice. Hur vet du ens vart alla landningsställen ligger när du spelar? Alltså jag har ju de här... Det hjälper ju att jag har den här kontrollen här. Eller Thrustmaster Throttle. Let's see. I'm gonna read. I once tried... okay, let me park first and then I'll read. Otherwise, I will end up messing up here at the final stage. Okay, so this is just the default, well, not default, I think I downloaded this one as a freeware scenery. It doesn't look so nice now, I see, but yeah, we can definitely not walk inside it. I think the gates on the left side looks a bit nicer, so let's take the left side. I'll take this one over here. Hallå Eve, läget? Jo men tack, det är bara bra, är det själv? Välkommen tillbaka och trevlig helg på dig. Trevlig helg på er allihopa förresten. Nice weekend to you, all of you by the way. Pete, tjenare Pete, hur är läget? Välkommen, välkommen tillbaka. Vi har precis landat på Mallorca. Ska det live imorgon? Oklart, vet inte än. Det är ju måndag sen och jobb. Så lite oklart. So if I will be live tomorrow, I don't know yet. Things can come very spontaneous when it's to me. Very spontaneous. Such as today, just 1 hour before I decided to go to Stockholm Arlanda and do live plane spotting when I was allowed to do that, so yes. I will stop here. Oh, what a nice bounce. A little bit further. A little bit further. Come on. You can do it. A little bit. There we go. Parking brake set. Okay. Dismiss. And we'll just do it like this. I'm gonna read all your messages very soon. Now what am I doing here? We're going to this one and ground services, GPU, trucks and cones. Oh, taxi lights should have been turned off before. Now logo, they should be off, and beacon off. Like that, I think. I'm no real pilot, so bear with me here. Standby and standby. Also predict the wind shear off and weather radar. Okay, parking brake is on. We can now shut down. The APU has been started, so we can shut down the engines, engine number 2 and engine number 1. Fuel pumps come off. And then the seatbelt sign off. And external power available, APU bleed off, and master switch off. So there. Alright. Oi, oi, oi. Nice. Oh, we were a cargo plane. Okay. Okay. Nice that the jetway worked there. Okay, so we're gonna stop the recording here, and now I'm gonna read what you say. Hopefully it has recorded the entire flight here, so I can do a nice replay of this later on. Ska vi se, filmade du? Jajamensan, det gjorde jag. Dear passengers, we just landed at Lipa with the best captain. Ah, thank you so much. Thank you so much, cook pilot. Thank you, thank you. And also you wrote, I once tried to go from Mallorca to Los Angeles, and mid-flight, after about 6 to 8 hours, the engine suddenly turned off.
and I saw that the fuel was at 0. Oh no, 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 no. That's sad. I was in the middle of nowhere and landed in the sea. Oh my god. No, that's... Sorry to hear that. That's annoying. I'm new at planes and more at 13 years old. Okay, yeah. So I'm not good at MCDU, autopilot, etc. Alright, I see. And Xbox doesn't allow too much. Yeah, it's a bit limited with Xbox. Yeah, then you don't load it in via SimBrief and such like that, I guess. Now the passengers are deboarding here. Hello and goodbye. Ska vi se. Did I miss something else there? Thank you for the applause. Cook pilot, thank you, thank you. And why, eller 33900, fel mig. Okay, so for the sound class there is the 330-900. Let's see, what did I miss? Ja, Mr. Fortune är nog sound class A339 som ni tror är en Airbus A350. Ja. Särskilt efter man har svart mask. Okay. So maybe it's the A330 Neo for the sound class. Väldigt låg visibility och regn. Aha, okej. Okay. När du landade där. Men var landningen bra ändå? Oj. My daughter is coughing. Filmade du? Jajamensan. Ska du live imorgon? Vet inte. Snälla flygning till. Det är så roligt att kolla på dig. Yes. Jag vet inte om det blir en till flygning nu. Jag ska kolla lite grann. So I don't know if we do another flight right now, but let's see. I'm gonna check the landing rate. Now if we click on load. Yes, it has, I can see on the file size here, it says 195,000 kilobyte. And that means it has probably recorded the entire flight. Very nice. When you see things like this, only 3,000 kilobyte, then it has probably not recorded the entire flight. And sometimes it looks like this when I try to load the flight again. So it has been recorded the entire flight, which is very nice. That means I can then do a TikTok and YouTube video of that later on. Ska du flyga mer? Jag vet inte riktigt än. Jag ska kolla lite grann. Glassen ska vidare nu. Ha det bra. Tack detsamma. Vi hörs och ses. What games do you play? Normally I'm not... I have like lots of games that I haven't tried. I have Red Redemption 2 or something. What's that called? I have GTA 5. And Battlefield. I've been playing Battlefield quite a lot. Battlefield 3. But except for that, I don't know. Blir det en tillflygning? Jag vet inte riktigt än. Jag ska kolla lite grann. Så vi ska se. Maybe I will do another one. We will see. I need to check that. But let's review the flight and the landing rate here. Statistics. Flight time 3 hours and 29 minutes. Oh, okay. Landing rate was okay-ish. 260 FPM. I mean, it's okay. But now when I have had minus 23, I want to do that again. Kan man spela typ Vatsim-variant med AI istället? Ja, alltså typ. Du kan ju ha Say Intentions eller Beyond ATC. Då skulle jag säga liksom just AI, då är nog Say Intentions bättre. Men det är fortfarande lite buggigt kan det vara. Okej, kommer strax tillbaka. I'll be right back.
Ladies and gentlemen, welcome back, guys. So we are gonna do another flight. Hello, hello, cooked pilot. Welcome again. Nice. Let's go. Yes. Blir det en till flygning? Jajamensan, vi kör en till flygning. Kan man spela typ vattenvariant med AI? Den jag frågat svaret på. Fix, vad kostar dina gear? Typ 10 000 totalt skulle jag tro. När jag köpte in dem. So how much are these? I think they were like 10,000 Swedish crowns when I bought them. In total. Let's go. So, vart ska vi flyga? Ska vi köra spin the wheel? Vi kör en ganska kort flygning. Ingen superlång flygning. Okay. We share and spin the wheel. I don't remember actually where we flew yesterday, which one we got. Yeah, it was Malmö to Gothenburg or something. Okay, we're gonna do a spin the wheel. We'll clear all of these. So how this work is you give some examples of destinations or routes to fly, and why does it say yes? No? Okay. And then we'll decide where to fly. Okej. Nej, Eva, just det. Du kommer åka A319 på måndag. Ja, just det. Ja. Från Göteborg, va? Till Stockholm. Hur var det någonstans? Just det. Vilken flight? Då kanske jag kan filma hemifrån. Skriv gärna på DM sen vilken flight, så kan jag försöka kolla om jag har möjlighet att filma den kanske från... Ja, till Finland. Just det. Ja, men då åker det nog över den här vägen, tror jag. Så att om det är klart och inte så molnigt så kommer jag kunna se flyget. Okej, då ska vi se. Let's get some Lepa to Eham. Where is Lepa? Oh, that's where we are, actually. Okay. We're not... Okay, that's probably not too long. Mallorca to Amsterdam. Any specific aircraft or so, airline? We have one, okay, and then we have Palma to Malaga. Mallorca to Malaga. Malmö to Stockholm, TUI. Yes, Malmö to Stockholm, TUI. Göteborg till Bromma, Fortune plan. Yes, Göteborg till Bromma. Oj, jag kan inte stava till Göteborg, men Bromma. Den har vi med där. Gothenburg till Bromma. Göteborg, Stockholm, SAS. A320. Yes, inte det typ samma. Nästan. Göteborg, okej. Okej, vi skriver in det. Göteborg, Stockholm. Göteborg, Stockholm, SAS, A320. Vi skriver in den. Köpenhamn till Malmö. Det var en kort flygning. Okej. Köpenhamn, Copenhagen till Malmö. Very short flight. Okej. Göteborg, Stockholm, Göteborg, Bromma, Malmö till Stockholm, TUI. Den hade vi där. Göteborg till Malmö. Göteborg till Malmö. A320, yes, we'll get that one. Cook pilot. Yeah. Luleå till Umeå. TUI, okay. Strange flights today, guys. Luleå till Umeå. Not everyone, but some of these shorter ones are quite funny. Luleå till Umeå, north of Sweden to north of Sweden. TUI. Med TUI också. Okej. Ja. Stockholm till Umeå med Norwegian 77. Den är en vanlig flyg. Den tar vi också. Stockholm till Umeå. Norwegian. I can't spell. Norwegian 737. Okay. I think we're ready to start to spin the wheel. We'll start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and let's go.
då ska vi se. Let's see what we get. Har du flygbra A319 eller A320? Ja, det har jag. Okay. We are gonna fly from Malmö in the south of Sweden to Stockholm with TUI. Who selected that? SAS KLX to KDCA. Yes, let's take this one now. Okay, so interesting. Ja, igen som igår. Yes, ungefär som igår. Då körde vi Malmö till Göteborg. Nu flyger vi hem till Stockholm då. So we're flying back to Stockholm, but from Malmö. Okay. If someone wants to join along, I am in multiplayer mode, I think. So feel free to join. Blir det Vatsim? Om det finns några på Vatsim, ska vi se hur det ser ut på Vatsim. Om det finns några på Vatsim så kör vi Vatsim, annars skippar vi Vatsim. Malmö verkar ha gått och lagt sig. Eller tänkte du flyga med Mr. Fortune Plan? Or someone wants to fly along on Vatsim, and then I can connect to Vatsim, even though there is no tower. So you guys decide. Which aircraft? The TUI. We said TUI, right? We're gonna fly the Boeing 737 MAX 8 with TUI. And I recently just learned how to fly this. Kan inte flyga nu, ska gå och lägga mig snart. Fattar, yes. Jag tror att vi skippar Vatsim om det inte är någon annan som vill flyga med jättegärna. Då kan jag köra Vatsim. Men det är liksom bara på Unicom. Eller för sig, vi kan ju connecta. Det gör väl ingenting kanske. Maybe it doesn't do anything if we're on Vatsim. We're gonna fly the TUI, Boeing 737. We're gonna start some music because it's a little bit too quiet. Here we have the TUI. Save and back. Jag kan joina som observer om du vill. Yes, det blir bra. Det får du bestämma själv om du vill. Men det behöver inte känna någon måste. Yeah, so cooked pilot, we flying the Boeing 737 with TUI from Malmö to Stockholm to pick up some passengers who wants to go to some warmer countries. Let's see. Nice. Oh, actually we're flying from Malmö. Let's see if I remember how to fly the Boeing. We're gonna select the gate number 6. Set as departure. Ja, så blir det inte ensam vid... Yes. Hold on. Yes. Very nice. Yeah, let's just start the flight, I guess. Yeah, are you doing this flight right now? Yep, we are. It's a quite short flight, like 1 hour or something. So yes. Live weather, AI traffic off, multiplayer, all players. Yes, I'm in the multiplayer mode. Gate number 6 and start flight. Well, yes. So that is nice. Visst är flygningen 1,5 timme? Nej, lite kortare tror jag, ungefär 1 timme. So the flight is about 1 hour, but yeah, in total, alltså i totalt 1,5 timme kanske om man räknar med taxi och sådär. Taxing. So maybe 1.5 hour in total if we calculate with taxing and so on. Here we are. We're gonna create the flight plan. We're not done that. So how do we do that? We go to SimBrief. We click on new flight. We're gonna be calling the BLX for TUI 123 or something. I don't know. Departure ESMS for Malmö and going to ESSA Stockholm. Aircraft type Boeing B. Boeing 737 MAX 8.
Yeah, Cooked Pilot, I want to watch, but it's late. Yeah, it's I understand. It's a bit too late. Emotional damage. Nice, emotional damage. No, that's it. Emotional damage. That's something like that. Kul att du börjar få greppa om 737 Kvist. Noel, tjenare. Ja, men eller hur? Ska du flyga med? Jag kommer vara på Vatsim, men det verkar inte vara så många som är på Vatsim. Men jag kommer ändå flyga på Vatsim. Yeah, Cook Pilot. Nice one. Ja, men tack så mycket Mr. Fortune Plan. Om du vill joina, vi kör iFlies där. Okej, departure runway 35. Samma som igår, same as yesterday. Yeah, generate flight. Landing runway 19 right. Goodbye, and take care, Cook Pilot. Very nice that you can join, and take care, and we'll see you next time. And we'll keep in contact on Discord so we can try and fly together sometime. Take care. Då ska vi se. Nej, vi ska skapa en flightplan också. För trött, fattar. Ligger ner i sängen, försöker mycket under Sweden Live på Vatsim. Men kul ändå. Nu kommer jag inte ihåg, är du också controller på Vatsim? Good pilot, goodbye, DM me when you want. Yeah, like your stream very much. Take care too. Thank you so much, and take care of yourself. See you next time. And I will DM you later on. Behöver vi flyga på Vatsim? Jo, men vänta. Mr. Fortune Plan, du skulle vara observer mode. Wait, what's this? What's this? Why is something looks interesting here? Avatar. Okay. That's my that's me. Okay. Spånar med Avroplanet, nice. Lite osäker på om jag kommer kunna se den om jag inte har den själv, men vi kollar. Vart flyger nu? Vi kör från Malmö till Stockholm. Vi ska bara starta Vatsim. We're gonna create a file plan on Vatsim and then we are ready to go. Volanta, no, what am I looking for here? We are looking for the sim brief. So someday I'm thinking I will actually go and fly the Airbus A320 simulator in Västerås. Maybe someone of you wants to follow along and like be the co-pilot, and I'm thinking to live stream it, so that would be quite cool. But it costs like 600 Swedish kronor per person. Spana, yes. Jag kommer att komma in där. Ska vi se. Prefile on a network. Vatsim. Tindra, hallå Tindra. Hur är det? Jo men tack, det är bara bra. Hur är det själv? Välkommen tillbaka. Hoppas att allt är bra med dig. Vi är i Malmö just nu, ska flyga till Stockholm. Okej, file plan, text universal code relations. Could we flight plan file and area flight, okay? God kväll, Redline Aram. God kväll. Hur är läget? Välkommen. Ja, Noel. Nej, tyvärr flyger bara, men skulle vara kul att lära sig den delen av flyget. Ja, jag fattar. Jag tycker du får prova sen om du vill. Hur är läget, Redline? Och ja, Tindra, ja det är det. Nervös för att du ska tävla imorgon. Ja, men spännande. Vad var det för tävling du ska tävla i? Fotboll, eller?
Noel trodde det var en 727 i Västerås. Ja, det finns en 727 men bara på alltså på själva flygutbildningen OSM. Men sen har de typ 2 andra simulatorer med äldre än DC-10 och lite annat. Vi ska connecta på Vatsim V-Pilot. Ska vi starta? Let's see. Dressyr. Spännande, spännande. Lycka till på tävlingen imorgon. Hoppas att det går bra. Vatsim connect. Are we actually BLX? Which call sign did we select? 1, 2, 3 or? Yeah, 1, 2, 3. Very. Call sign Airbus or type code Boeing 7378. Connect. Okay, we are now connected. Vilken gate är det på? Gate nummer 6. Kommer ni köra med passagerare? Jajamensan, Adam, det kommer jag göra. Då ska vi se, vi har en checklista som vi ska försöka gå igenom och ja. Ska vi köra dagtid eller inte dagtid? Daytime or nighttime? Jag kommer in snart, ingen fara att hindra. Dag, Adam Kung, yes. Dag, det låter som det blir dag. Dag blir bra. Okej, då ska vi se om vi kommer ihåg allting här. För det här... det är därför vi har en checklista. Då ska vi se, parking brake set. Vi kollar att parking brake är set. Parking brake är set. Vi kan ta flaps upp också så vi har det. Nej, nu ska vi se. Parking brake har vi där, ja. Parking brake set, check. Battery switch on and covered. Battery switch on and covered. Battery on and covered. Check. Ground power connected and on. We don't have any. We need to start this one. Power. Loading there. Okay, system page and sim menu. Then we go to ground support. No gear and electric connect and set. Check. Now we should have it available for the external. Ground power on. Connected and on. Check. Area selected left and right to nav. 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 Check. Står bredvid dig på gate 8. Nej men vad kul, då ska vi se. Då ska vi se. Men vänta, loggar du in som observer mode, då tror jag inte jag kommer kunna se dig. Ja, okej. Yes. För du är inne på observer mode, då syns man inte. Då ska vi se. Initial altitude. Vi sätter den till 4 eller 5000 tror jag var. Kommer inte ihåg. Nu ser det nog med. Då ska vi kolla. Ja, där! Nice, det blev det ser ut som det är en Airbus A321. Men jag antar att den ersätter den med, eftersom att jag inte har den flygplansmodellen så ersätter den med någon annan. När lyfter du? Noel, vi lyfter om typ 10-15 minuter där någonstans. Jag är lite ny på den här så det tar lite tid att sätta igång. Cabin utility. Vänta. Jo, cabin utility. Nästa, cabin utility. Den on. Cabin utility on. Passenger seat on. Passenger seat on. Check. Emergency lights armed.
Emergency light arm, check. Logo lights on, position light steady. Logo lights on. Position light steady. Steady, check. Window heat on. And trim air on. Oops. Window heat. Window heat on, check. Trim air, let's see, trim air is here, it's on already, check. Recircle fan, auto. Left recircle fan, auto, and right arc, auto, check. Packs left and right, they are an auto. Packs left, auto, packs right, auto, check. Isolation valve, open. Isolation valve is open, check. Pressurization panel, auto. Pressurization panel, this is this one here, auto, check. Fuel pump forward 1 on. Fuel pump forward 1 on, check. Altimeter set, let's have a look. När lyfter det om cirka 15 minuter? Ja, just det, Noel. Om man är observer ser han bara dig. Ja, precis. Sa att det var 600 kronor per person i typ 30 minuter på A320-simulatorn om man är 2? Ja, precis. Fast till och med en timme. För en timme kostar 1200 kronor. Så då tänker jag, okej, om man är 2... Eller för sig, nu bara antar jag. Jag hoppas att det är så. Har du igång flygradion? Nej, det har jag inte. Vänta, jag är ny på den här också, men vi kanske kan... Vi tunar in på 122.8. Vi har... Ska vi se. Det borde bara vara så här. Det här har jag faktiskt aldrig provat. 1228. Nu tror jag 1228 VHF1 verkar vara på. Tror det. Vart ska du flyga, Lukas? Hallå Lukas, vi flyger till Stockholm från Malmö. Bratens 001 radio check. Bratens radio. Är det du, 001? Vänta, ska vi se. Måste jag kolla. Eller om det är någon annan som... Måste jag kolla. Ja, det är du. This is BLX 123. Hello, hello. Mr. Fortune Plan here. Very nice. And Stockholm plane spotting here. I see you. Very nice. Have a great flight to Stockholm. Thank you so much. And you too when you fly to later. Okej, vad heter killen som har gjort jag som du använder? Bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Jag köpte den på Microsoft Flight Store, eller vad heter den? Store. Marketplace. FMC setup, flight directors, vänta ska vi se, transponders. Vänta, vi var på altimeters, där var vi. Altimeters set. Vad har vi för Q&A här idag? Vi kollar på simbrief. New flight. Vad är det här för musik? Kan det vara Deimos Inc? Ja, det kan det nog vara. Det fanns typ bara en att välja mellan när jag kollade. Så det kan nog stämma. Den var inte jättedyr. Jag kommer inte ihåg exakt hur mycket den kostade. QNH, take-off performance, ska vi se. Hoppas det går bra att köra 737an. Tack så mycket, det hoppas jag med. Det här blir 5:e eller 6:e gången jag flyger den. Nice. Yes. Då ska vi se.
QNH 1014 1014 för QNH. Då ska vi se, sätter vi in den. Altitude har vi inte satt, vi sätter den till 5000 där. Alltså vad är det här för musik? Nej, alltså på riktigt. Så, bättre. Ville, ja då är det samma som jag ska köpa. Yes, nice. Gör det. Om du har möjlighet och vill. Final boss, no. For the name of the song. Okay, Barrow, HPA, we're gonna set the QNH for 1014, was it? Yeah, 1014. 1014. Check. Ah, nej, så man behöver inte göra det där, men däremot ska vi göra det här. 1014, check. Då har vi set altimeters, set transponder, set alt off. I think they are usually in the alt off mode. Nu ska vi se, den här lilla knappen där. Alt. Vet man där? Okej, alt off. Check. Flight directories on. Flight directories on and on. Check. FMC setup. Okay, here we go. This is the tricky part. Enter IRS position. Yes, we're gonna do that. Init ref. We're gonna. This is the last position, so we can use that one. We can also enter it here. Malmö reference airport gate. We're at gate number 6. Yeah, this is the same position as this one. We'll just take this one here and insert it there. Good. Route. Flight number BLX 123. 1, 2, 3. Oi. BLX 123 for the flight number. Flight plan request. BLX 001 har inte filat en flight plan på nej precis, han skulle bara joina här och stå bredvid. Han kommer inte att flyga. Eller hur, Mr. Fortunplan? Loading. Yes. Very nice. Thank you for keeping me company here. Okej, då ska vi se. Activate. Execute. And then we do the perf init. And we can just click here, that's nice. Reserves usually around 3, so I just enter 3. Wind at 080 and 4 knots. 080, 4 knots. And transition altitude 5,000 feet, execute. And one limit. Okay, according to SimBrief, the calculations were set for us to DTO2. TO2, takeoff 2. For the climb, I don't know, I guess we'll just take the same one, climb 2. Takeoff. Flaps 5. CG, I think we can click that too, nice. V1 138, 139 and 146. 138, 139, 146. Departure
Vi får hoppas så att MCAS inte sätter igång eftersom det är en 737 Max 8. Ja, det får vi verkligen hoppas på. Yes. Ja, nej, det vore inget kul om den skulle starta igång. Hoppas att de har fixat det. Runway departure 35, free 5. Och sen har vi next one left for departure. Next one left. Så där. Execute. Oj. Bort. Execute. Så där. Då har vi typ allting här, va? Route 2. Route data. Request winds. We can do that. Wind request. Ba, ba, ba. Don't know what this song is. And load. Tack så mycket för liken, Villa. Execute. Så där. Och vi sätter runway arrival senare. Då ska vi se vilken vad har vi för kurs här på den här banan. Terminal charts. Yes, airport from FSS. Okay. Complete. Här har vi den. Bana 3-5. Och kan nästan inte se. 3-4-9 tror jag kursen står på. 3-4-9. 3-4-9. Vi skriver in den på en gång. 3-4-9. Och även på heading 3-4-9. Köpte jag 2020 eller 24? 2024. Så det ska funka där också. FNC has been set up. MCP V2 heading and altitude. V2 we have not set it to V2 speed. If we go to the takeoff, actually we can see it 146 for the V2. One 4-6, 1 2 20 1 3 1 4 5 6 1 4 6. LNAV and VNAV. Let's arm them. LNAV and VNAV. Armed. Check. Okay, APU on. Start and on. APU on. Start and on. APU will now be starting. Oxygen tested 100%. Okay, we're just gonna click this little button here. Wait. Here. There we go. Very nice, very nice. APU gen on and APU bleed. Let's start with APU gen and let's see where that was again. Here, APU gen. Generator on and on. And APU bleed on. Check. Okay, pre-flight checklist complete. Before start, ground power disconnect and off. We'll wait a little bit until the APU has been fully started. I don't know how we can see if it's started. I mean, it's starting up, but... Jag ska gå och lägga mig nu, men ha en trevlig flygning till Stockholm med Stockholm Plane Spotting. Tack så mycket och så gott. Vi hörs och ses. Godnatt. Godnatt. Ha det så bra, Mr. Fortune Plane. Vi hörs och ses.
Kul att du joinade mig där bredvid. Vi skulle ta ombord passagerare också, så vi kan väl göra det också. Ska vi se. Request boarding. Nice cabin. Attach pushback tag. Yes, why not? Pilot's boarding starting. Import. Hello, Captain. We are ready for pushback. We're not ready for pushback yet. SE-RNE. Posture check completed. Bypass pin inserted. Okay, ground state pushback tag. Locking gear. Alright, locking gear. Ground power disconnected and off. Shocks removed. And let's see if Your crew has boarded. Passengers boarding starting. there we go. And now ground power available. Now turn that off. Check. Shocks removed. Let's go. Adam, när lyfter vi? Vi ska bara ta ombord passagerarna, så när de har gått ombord så är vi redo att starta. Vi kan gå ut och ta bort shocks här, om vi kan göra det manuellt, vet jag inte om det går. Okej, det var de som hade satt dit den här. Nej, vi får göra det inifrån planet, okej. Så vi kommer snart att lyfta. Så fort som de har gått ombord i princip. Chock ska vi ta bort dem på en gång där. Menu, system page. No scare. Disconnect and set. Det var GPU. Just det, vi ska ta bort shocks. Och set. Så, då var de borta. Flight deck doors closed and locked. That's not yet done because they are boarding. Hello and welcome. Hello, hello.
Så när alla passagerare har gått ombord så kör vi igång. Hur många är de kvar? Ah, 151 av 176, så snart 171. Många som ska åka till Stockholm idag. Jag tycker att det verkar lite för ljust i spelet. Vi ska göra så här. Kör Rex Atmos. Nu har de bådat. Det där blev lite bättre, mer realistiskt. Inte det från Sturup? Jajamensan, det stämmer. Det är Sturup. Okej, då ska vi stänga dörrarna. Jag tror att man gör det här också. Next page, page down. Nej, vänta, det är på en separat. Oj. Tillbaka. Doors. Close. Cargo door and close and close and så kan vi disconnecta den här operate gateway. Kan vi ta bort den, tack. Operate gateway. Så. Bratt, hallå, vilket land är du? Vi är i Malmö. Oj, den där vill vi ha bort också. Operate stairs. Bra, då försvinner de. Tackar, tackar. Då fortsätter vi här. Ska vi se flight deck doors. They are closed and locked. Yaw damper on. Yaw damper on. Check. Probe heat on. Probe heat on and on. Check. Fuel pumps on. Fuel pumps on. Okay. We don't need the center pumps, I think. We should maybe turn it on also. Yeah. Ja, var ska vi flyga till? Vi flyger till Stockholm. Så från Malmö till Stockholm. Fuel pumps on. Passenger signs on and auto. Fasten seat belts on. Non-smoking is on. Anti-collision lights on. Anti-collision lights on. Check. Packs left and right off.
Backs left and right off and off. Check. Alright, engine start, N2 and then N1. Wait, wasn't the... Oh, hydraulics pump, we had forgotten that. Start engine number 2 and then N1. Okej. Åker det Boeing 77 TUI? Jajamensan, det gör jag. 77 max 8 med TUI. Så då är vi då redo för pushback. Nu ska vi se, då vill vi att nosen ska åka till höger. Nose to the right and tail to the left. Release parking brakes. Release parking brake release, check. Commencing push. All engines clear. Start at wheel. Okej, nu kommer vi pausa musiken ett tag. Vi gör så där, så ser vi lite mer. Då ska vi se, då ska vi starta engine start number 2 and then right start and then the engine number 2 there. Just det, vi ska starta inspelning också. Inspelning startad. Set parking brakes. Parking brake set. And then we'll start the engine number 1. Engine gen 1 and 2. Unlocking gear. Jag ska sova nu. Hej då Bratt. Vi hörs och ses. Så gott. Och så hörs vi en annan gång. Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Left is clear. Right is clear. Så. Då var det klart. Och då anti-ice as required. We don't need that. Auto brake. RTO. Auto brake. RTO. Check. Flaps. We'll set the flaps to 5. Flap set to 5. Check, and the trim
is set. Let's see, it was almost 7. Yeah, correct for takeoff. And let's see, APU off. No, 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 no. Wait. That's something wrong with that. You probably need to have this on, and that's why. And now we can turn this off. Good. I think that's something missing in the checklist there. Okay, APU bleed off. APU bleed off. APU bleed off. Check. Backs left and right on. On and on. Auto. Isolation valve auto. Isolation valve auto. Check. Flight controls. Let's check the flight controls. There we go. Okay, to the right, all good. To the left, all good. Down, good. And up, good. And also the rudder. Left and right. Good. Check. And then flight controls, ground equipment, they are clear. Taxi lights on. And runway turn lights as required. Taxi lights on. Flight control. I'm also gonna turn this to TARA. Sådär, då är vi då... nej, vänta, det var någonting vi glömde. Taxi lights. Taxi lights, taxi lights, taxi lights on. Check. And runway turn lights as before takeoff. Okej. Då, äntligen, nu taxar vi. Parking brake released. Right. Scandinavian 551 is taxiing to the runway 35 and for departure. Forgot that we were on VATSIM actually.
Okay. Scandinavian 551 is taking off from runway 35. Okay, let's just double check parking brake. Set, check. Auto throttle arm. Auto throttle arm. Is there another one on the other side? No. Takeoff data V1, VR and V2. Takeoff data, they are there. Set terrain and weather display as needed. Yes, landing lights on. Position lights. Landing lights on. And position lights strobe and steady. Strobe and steady. Check. Taxi lights off. Taxi lights off. Check. And also the runway turn lights on. Hallå Linnea, god kväll, god kväll! Hur är läget? Nu kör vi Boeing igen. Ja, alltså du ska se hur lång tid det har tagit att starta upp den här Boeing. Nu står vi här vid startbanan. Men vi flög en Airbus A321 hela vägen till Mallorca och gjorde en ganska bra landning faktiskt. Jag fick till och med en riktig SAS-pilot kom in och sa att det var en bra landning. Så det var bra. Fick det här, fin landning fick jag. Så det var ändå bra betyg. Minus 200 någonting FBM. Trevligt. Ja. Hur är det med dig? Är du i New York nu eller? Då ska vi se. Position lights, taxi lights off, transponder TARA, clock start. Klockan har vi där. Okej, då så. Då tror jag inte vi har missat någonting. Release parking brake och då kör vi. Ja, det stämmer det. Nej men shit alltså, vad snabbt det går. Eller alltså, var inte du typ i Sverige igår? Jag var på Arlanda idag och filmade lite flygplan. Och då såg jag en del SAS-flyg. Men också Hercules C130 kom också. Det var trevligt. Hoppas att flygresan gick bra till New York då. Och att det var bra passagerare ombord. Jo, det var ju lyfte i morse från Köpenhamn. Okej. Shit. Alltså vad sjukt det är ändå att det är att jag tycker det är så häftigt att man kan på några timmar liksom vara en helt annan världsdel och land liksom. Det har alltid fascinerat mig. Med liksom inte båten Titanic över liksom. Eller typ så här, det tar flera dagar. Det gjorde den väldigt lugn. Ja men härligt att höra. Så där, då har vi linat upp hyfsat fint här. Tar en fin printscreen. Och vi är i Malmö igen, om jag inte sa det. Från Malmö till Stockholm åker vi med en TUI. Jag antar att vi ska hämta hem passagerare eller lämna av passagerare som ska har varit på charter eller någonting. Vi gjorde en så här det var folk fick önska och då blev det den här igen. Glöm inte autothrust. Ja, just det. Autothrust i den här toga och då det ska vara på en liten skruv här någonstans. Där. Tack för det, Kvist. Noel. Ja, Noel. Positive rate of climb, gear up, auto brake off, runway tunnel lights off, och flaps retract on schedule, pilot engage. Okej. Ja, men då kör vi då. Ready for takeoff. Nej. Det var ju så här man gjorde. Men betyder det då att jag vill ju göra så här. Okej. Det är den roliga biten. Mina roderpedaler är väldigt känsliga, men $80 knots. D1, rotate.
accelerate, gear up. Ja, vi flyger i alla fall. Då ska vi se. Autopilot engage. Så, och vad ska vi göra sen då? Flap 1. Ja, lite tidigt med flap 1. Då ska vi se. Och då har vi parking. Nej. After take off, gear up. Check. Auto brake off. Auto brake off. Check. Runway turn lights off. Så det går inte snabbt att göra den här checklistan. Runway turn lights off and off. Check. Flaps. Retract on schedule. Flaps up. Check. Oh, we forgot to start the clock. Even though it clearly said the clock. Okay. Autopilot engage. Yes. Altimeter set standard when passing 10,000 feet. Jag vet inte ens vad vi har satt för altitude. Sim brief. $27,000 fot. Vi scrollar på här. Oj. Ska du göra något kul i New York då? Det var inte musikal du skulle gå på. Vad var det du tänkte göra? Jag kommer inte ihåg. 26, 27 snart. Så. Okej, nu flög vi till New York så vi bor på Jersey-sidan. Okej. Vad kan man göra där då? Jag har ingen koll alls. Hur fortsätter vi att climba till 27,000 nu? Det har jag inte förstått riktigt. Altitude, hold, vertical speed, eller kör den liksom... level change. Och så kör vi så där kanske. Då climbar den och så tar vi... Oj. Vad är N1? Vad är N1 för något? Jag tänkte nog shoppa imorgon, lite julklappar. Men shit vad nice. Är det, bra priser där? De har ju en del som man kan köpa där i alla fall, så det är nice. Metron över till Manhattan tar annars typ 15 minuter. Okej. Men kanske ta en löprunda imorgon och sen lite shopping. Men shit, kul. Shit vad häftigt att liksom ta en löprunda i New York eller New York-området. Coolt. Det är det faktiskt. Ingen tax på denna sidan. Va? Har de ingen skatt på grejerna? Sjukt. Men det är ju bra. Alltså för oss.
Eller måste vi betala till det när vi kommer till Sverige? Det är väl något sånt. Eller? Skatteverket är ju... Ja, Skatteverket helt enkelt. Nej, men inne på att har de men inte här. Okej, jag fattar. Eller pratar vi löpning nu, eller pratar vi... Ja, nej, alltså just det, julklappar, att, eller presenter. Eller saker man köper. Att det inte är någon skatt. Och nu inser jag att vi har glömt typ att... Tax, ja. Yes. Jag blev lite förvirrad där. Jag skyller på att det är sent. Så det är typ... Vad blir klockan där? Typ minus 6 timmar eller något sånt. Så klockan är typ 7. Alltså jag och matte. Jo, snart 7. Eller? Svensk tid. Eller nej, inte svensk tid. Svensk tid är ju 12:30 här. Herregud. Yes, 18:40. Ja, men okej. Trevligt. När går solen ner där då? Är det redan mörkt då, antar jag? Vi har ju inte satt namn på Arrival. Det måste vi göra. Arrival, Arlanda, bana 19R. Okej, ILS 19R. Och Nilo 2 Papa. Next page, Nilo 2 Papa. Execute. Okej, så går vi till legs. Ska vi kolla att det ser okej ut här. Next page. Här har vi då en discontinuity. Kör vi så. Execute. Så då. Redan mörkt, ja. Okej. Jag förstår. Men shit, jag såg, det var den här julgranen på Rockefeller Center, eller vad heter det, som de typ nyss satte upp. Den måste du se. Om du kan. Den verkar häftig. Då ska vi se. Men okej, ja, men den är lite för långt bort. Fattar. Ta en limousin. Nej, okej. Vänta, har vi missat landing lights nu? Har vi gjort, ja. Landing lights off. Över 10 000 fot. Och seatbelt sign. Där är den roligaste knappen på hela flyget. Ja, vi flyger då mot Stockholm och vi ska se. Vi har ju ganska nyss lyft. Vi beräknas vara fram 00:40, nej, om 48 minuter. Hade jag flugit John F. Kennedy hade vi bott typ 15 minuter därifrån. Det hade varit nice. Fast New York är också nice. Men vänta, nu har vi stannat på 10 000 fot. Ja, vad spännande det här är. Varför gör den så? Jag fattar inte. Ja. Eller... Nexil, flight level 13,200. Ja, den följer enligt den här flightplanen. Så vi vet vi kommer vara vid flight level 270.
Intressant. Ja, men häftigt ändå att det är New York. Tycker jag är coolt. Och inte mycket turbulens eller så över Atlanten. Jag har hört att det typ är lite mer luftgropar eller turbulens på grund av typ klimatpåverkan och sånt. Framförallt över Atlanten där. Men det kanske inte är så. Nej, inte så farligt. Ja, men härligt. Jag är lite sugen på att typ köra, om vi går över bara kör TikTok, för då kan vi sätta på lite musik. Alltså som inte är Epidemic Sound musik, lite blandad musik på Spotify. Det vore ju nice. Så frågan är om vi ska göra det. Lite smått, okej. Ja, men vad skönt att höra att det inte var världens turbulens. Inte som den där som flög över för ett tag sedan nu, eller typ ett år sedan eller vad det var. Sen fick det vända tillbaka. Ja, Stockholm till Miami. Ja, men precis. Det var ju den som, jag tror det var den som... Eller var det Stockholm till Miami? Ja, men det var det kanske. Det var det nog, ja. Alltså, ska vi climba så här segt? Känns inte riktigt. Och den flyttar på top of climb hela tiden. Nej. Någonting verkar lite galet. Vi kör vertical speed där. Nej, sätter man på det sådär. Så. Typ 1500 eller något. Varför inte ha egen musik? Todd? Ja, därför att jag streamar på YouTube också. Det är så här copyright strikes och sådana där grejer. Så jag tänker att vi kan stänga av. Alltså vi startar om TikTok och så kör vi bara TikTok. Vad tror ni om det? Eller menar att jag skulle göra egen musik? Ja, precis Linnea. Yes. Så det var Stockholm till Miami. Okej. Ja, den såg inte rolig ut, den flygningen. Ska vi se, kör vi lite screenshots. Okej, jag tror vi startar om så kör vi lite egen musik där. Noel, hoppa över till bättre TikTok om du vill. Alright, so we're gonna continue to stream on TikTok only for now. Because then I can play some music, some other music, which will be nice.
So hit over to TikTok if you want to continue to watch, and I'm gonna stop the stream and restart the stream. So I will restart on TikTok. Så jag startar om på TikTok. Be right back.